ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు H.E.T ఎలక్ట్రికల్ టెక్నాలజీ. ఈరోజు మీరు చూస్తున్నట్లయితే ఇది మనకి స్టార్టర్ ప్యానల్ అనమాట. చూస్తున్నారు కదా, దీనిలో వచ్చేసరికి మనకి 4 డివైల్ స్టార్టర్స్, ఒక స్టాండ్ డెల్టా స్టార్టర్ అంటే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. చూస్తున్నారు కదా, ఇన్కమింగ్ మెయిన్, వోల్ట్మీటర్, ఆంప్స్మీటర్, స్టార్ అండ్ డెల్టా 40 HP, అది తర్వాత 5 HP డివైల్ స్టార్టర్లు, కింద ఇంకో 2 స్టార్టర్లకి మనం స్పేర్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది మన కంపెనీ నేమ్ ప్లేట్ది. ఒకసారి ఇన్కమింగ్ నుంచి మనం ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఇన్కమింగ్ నంబర్ లోపల ఈ విధంగా ఉంది. ఇక్కడ నుంచి అనేది మనకి ఇన్కమింగ్ కేబుల్ అనేది తీసుకుంటారు. చూస్తున్నారు కదా, ఇన్కమింగ్ కేబుల్ RYB న్యూట్రల్ ఇస్తారు. ఇక్కడ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం లోపల ఏ విధంగా ఉందో. చూస్తున్నారు కదా, వోల్ట్మీటర్ లోపల వైరింగ్ వచ్చేసరికి ఈ విధంగా ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి కంట్రోల్ అని చెప్పేసి చూసుకున్నట్టు మనకి బస్ ఛాంబర్లో వైర్లు అనేది కంపల్సరీ చెక్ చేసుకోవాలి. టైట్ లేకపోయిందా ఇక్కడ నుంచి ఫైర్ అయ్యే అవకాశం 99% ఎక్కువ ఇక్కడ నుంచే ఉంటుంది. చూస్తున్నారు కదా, వైర్స్ అనేది విధంగా లోపలికి తీసుకున్నాం. ఇక్కడ కూడా మనం కట్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం గ్లోమెట్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. అవుట్పుట్లో స్టార్టర్స్ డోర్స్ కూడా ఓపెన్ చేద్దాం ఒకసారి. ఈ కటింగ్ వచ్చేసరికి వాళ్ళు ఏదో చిన్న మీటర్ ఒకటి పెట్టుకుంటున్నారు. 30/70 కటింగ్ కావాలని మనం కటింగ్ చేసి ఇచ్చున్నాం. స్టార్టర్కి మనం ఆంప్స్మీటర్ యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి స్టాండర్డ్ దగ్గర ఇచ్చున్నాం. ఇది ఓపెన్ చేస్తే లోపల వైరింగ్ చూస్తున్నారు కదా, కంట్రోల్ వైరింగ్ అంతా. టూ సెట్స్ ఉన్నాయి కదా, సెకండ్ సెట్ 2 స్టార్టింగ్ కాబట్టి 2 సెట్స్ లోడింగ్ జరిగింది. ఈ కింద వచ్చేసరికి ఇది స్పేర్ ఛాంబర్. నెక్స్ట్ ఇది 16 amps Mcc 3 పోల్, MX 18 amps కండక్టర్. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి రిలే 6 to 10 amps రిలే. ఇది చూస్తున్నారు కదా, కనుక మనం ప్రతి డోర్కి ఎత్తనట్టు అనేది కంపల్సరీ ఇస్తాము. డోర్స్ అన్ని ఓపెన్ చేస్తే చూస్తున్నాం కదా, ఈ విధంగా ఉంటుంది. లోపల ఇన్పుట్ వచ్చేసరికి లోపల ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇది వీటి అవుట్పుట్ డోర్, ఛాంబర్ డోర్ కూడా ఓపెన్ చేద్దాం. కేబుల్ ఛాంబర్ డోరు